Niambie mbona tu juzi hivi naingia tu kwa mtandao naona pasta ananyonya matiti ya mshirika wake. Ai jamani, nyinyi wasichana mnatakia nini Kanyari? Mimi nataka kujua. Kanyari za Nuno kitambi mlisikia venye Rishikamungi alisema hiyo kitambi ndio inabamba watu. Hello babes, wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako, kidogo kakuwa beshte yao. We, nazishaishika, ukaambia God walai zikishuka, hutarudia tena. Life ishai kugonga, ukawishunge kwa mawe. We, unadhani hata umesikia. Tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Karibu nitoke soko lakini we jetu nikaeva soko. Unazeeka hawakuoi. Karibu nitoke soko nikaambua rudi huko. Nikamini nikibanda kwa hiyo soko jue. Inategemea soko lilikuwa pande gani. Ya miwa unatafuna ukitema ama perfume. Sisi ulikuwa pande gani hiyo soko kama uko soko? Nazeeka. Hamnioi bana. Jamani. I know. Mimi bado kitovu haijapona jamani. Kitovu I'm still children. You're still children. Are you sure? Kitovu haijapona. Uko sure uko in love? Hakuna kamtu kana kupeleka left, right, center, up, down kidogo hivi. Kanyari. Oh, I knew it. Okay. Nilijua tu. Na nilijua tu te. We saw that coming. I'm not judging. We know your taste. We know what you love. We know what you love. Na nyinyi wasichana mnatakia nini Kanyari? Mimi nataka kujua. Kanyari za Nuno kitambi mlisikia venye Rishikamungi alisema hiyo kitambi ndio inabamba watu. Alafu ana mtoto kama Kanyari mkulu msichana alisema. Wait, hold. Ana mtoto? Kenya ana mtoto Kenya. Okay, that's better. Kanyari, I have feelings for you. Watu wako US tuongezee wengine niache kutumia hizi vitu. Jamani. So right now ukiwa na watu na Kanyari uko sure wako na USA citizenship. I was quoting you're just saying. And by the way, alimletea condoms kwa altar ya church, right? Tuliona kileta condoms, akaleta aremis, then akaleta pads, yeah? Akasema yeye amechoka kutumia pads. So hadi kabla tuanze hii discussion, sasa yeye alisema hataki kutumia pads. But anataka watumie condom. Sio kitumia condom bado atatumia tu hizo tampons sama. Oh, you don't get it. No, I'm floating. Let me tell you. Haya alimletea condoms, ndo na remis na akaleta tampons. Akasema aache kutumia hiyo remis, right? Akasema pia yeye amechoka kutumia hizo tampons. Anataka watumie pamoja hiyo condom. Ndio aache kutumia tampon. Sasa atachaje kutumia tampon kama anatumia condom? She won't get pregnant if she's using the condom. You get what I'm saying? Yeah, she's self-contradicted there herself. Thanks. Yeah. Thank you so much. Anyway, tukiongelea tu hiyo issue, mimi naweza taka kujua the fact that in church, let's not be blinded. Tuonge tu kweli, the fact that this was a church, right? Vitu hizo zikifanyika pia kwa church. Okay, nakubali that squeezy tuko, it's good to be open about those things, but ikifika kwa pulpit, I think tunafaa tu kupea pulpit respect yake. Juu dem alikuwa anasema anajua mademu wengi wa mama wengi kwa church wanataka Kanyari, lakini yana mark territory. But I think it's also good una mark territory yako in the right place. Si like lazima usimame kwa pulpit, unaona? Ini place yenye kazi ya God ina happen. As in, what do you guys think? Yo, chill. Ana mark territory si yake. Alisema hivyo. But why are you marking a territory that's not yours? Exactly. Si anataka. No. Anataka kuimark. You only mark a territory that's yours. Yeah. So she was trying to like prove a point that Kanyari ni wake. Okay. I get maybe what she was trying to do ni opening up on how she feels. In case tu kama Rishikamungi, naona Rish alifungua roho akabia Kanyari. Ningewafanyia venye alifanya lakini I'm not blessed. You're not blessed. Sorry. Alifanyia Kanyari hivi akamwambia hizi wobbling, you know? So Rishikamungi opened up. So maybe Faith and of course akamuita daddy. Sorry. So alikuwa taka like kuhit baby sorry. spot yenye Rishikamungi yako hit. Ndio maana ana mark territories like claims, guys, this is my dude, I need him. But honestly hizi vitu zenye zimekuwa zikihappen church
siku hizi zinabo. Niambie mbona tu juzi hivi naingia tu kwa mtandao naona pasta ananyonya matiti ya mshirika wake. Ai jamani, mimi nakwambia ni kama siku hizi, yani nakwambia tu Yesu angesema tu mimi narudi. Ingekuwa zile wakati za Yesu zenye unakumbuka there is this time watu walikuwa wanafanya business kwa church. Yeah. It was just business kwa temple, just business. Sasa Yesu akakuja akatandika watu, aliwatandika akawavuruga. Sasa imagine sai angekuwa kwa hii generation yetu enye mapasta wananyonya matiti za wamama kwa mbele ya church ati wanatoa cancer. Unajua me just wonder as in hizi ndo vitu zenye unajua kuna vitu zenye utawaiona zikifanyika kwa mosque. I say that's why wase are taking Christianity serious kwa sababu what are this hadi story ya Pastor Kanyari by the way in as much as inakaa funny. Mimi nimeona hapo washirika walikuwa wameisha wamecheka nini and yes alikam na apologize and all that but still as in misielewi Pastor Kanyari acha tu let me give you thank you. Wacha hadi niende kwa Bible. Unajua mimi napendanga kwa point blank. Let's go to uko na Bible ama una Galatians chapter 6 verse 7. Ukipenda point yako sema hiyo point nitafute Bible. On a very serious note, hata kama Kanyari al apologize and all that, ndio ifikio place wanaenda kwa madhabao, if I can call it my Swahili, the Leo in me. Yeah. Madhabao wapeleke pad and everything. It's because of the nonsense he's doing on TikTok. Thank because you. angekuwa like a very straightforward person. I think that guy is just being blasphemous, you see. And one thing I have said and I'll still say, Kanyari is a businessman. That man knows what he's doing, you see. He's a businessman. I think he's there for the money. Tumeoneo wakati wa kupanda mbegu the 310. That guy is there for the money as much as he's there like and funny thing even saw Ezekiel saying ati Kanyari ndio president of TikTok. What the president of TikTok, Ezekiel? Are we okay? Is everything okay at home? I think we are running. Madacha sankwambie adding to your point venye umesema Kanyari ni businessman. Let me just tell you what Galatians chapter 6 verse 7 inasema. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the spirit, from the spirit will reap eternal life. This Bible verse inatuambia tu directly. Hata kama ati venye umesema Kanyari ni businessman, if he's really using God's name for his own business purposes, ati ndo again akumbuke ata reap what he will. So kwa sababu you know me even saw him on TikTok anaambia mama kwanza tuachane hadi sitaki kuingililia choku. Let me tell you, there is this lady anaitwa Rishkamungi. Alikuwa anamshikia tu hivi ngoja you know Rishkamungi is a gospel artist. Yeah, I know you can imagine. Sasa penye industry yetu ina sell nini. But isn't that the same Rish who was doing a video juicy saying that she's being body shamed, she's gotten into depression and she's still there on a live doing that. Alikuwa na hold boobs zake na anambia Kanyari hapa unaweza lalia hizi unaweza sikia anaweza sikia firi punious generation asikia mautamu. Okay, from my point of view, let me not side with either Choku, Kanyari, Rish. I won't side with either of them. Let me say this. Yesu alikam kuokoa sinners. Yeah. And do you know why Kanyari has been accepted by TikTok? Because amekubali sinners. Like she is not judging the sinners. So you're trying to TikTokers say wote ni sinners. TikTokers wote ni sinners. But Kanyari ako like here, let me engage with the sinners. Maybe then akuna kitu moja namwambianga, your friend will always know a way to change you because amekustudy. So maybe Kanyari is trying to study the Choku people, the kina Joffrey, akina Prince Mwiti, ndio ajue ataattack wapi waokoke. Sasa amkuona alikuwa anaambia watu fire, Choku people inatokea kwa Martinez anatingisha hapo. Choku is blessed. You guys, Choku is blessed. Tunafaa tuanze kufuata routine ya Choku. But let me tell you hapo kuna kitu umesema ati Yesu alikuja akakaa na sinners and all that. Let me tell you one fact about Jesus. Yes, alikaa na sinners ndo aliwasave. Akwa anaendelea ama kuwa join in sinning, unaona. Ali bring change into their lives. Ali make sure that these people see the good part about his father. Yeah. Alikuja kutulink na
na babake, but still mi vitu zenye Kanyari anafanya mi siwezi sema ni vitu zenye zina glorify God, as in kama angekuwa na kamba hiyo TikTok anatuonesha he means serious business, you know, not telling the choku person ati uko na smile supu, uko na macho smart, like he's literally flirting with choku hapo. Na alisema bado alisema choku is his good friend, of which is okay, but ikifika point nyingine inafaa tukwe like tunafaa tutumie brain zetu tu kama society, kwa sababu wewe ziniambia uni man of God, vitu zenye anafanya hapo TikTok ni vitu za ufala, hizo ni vitu za ujinga, alafu tena bado Sunday atasimama pale kwa altar ama kwa pulpit yake na bado atatupreachia gospel. Are we supposed to hear the gospel ama we are supposed to see him and see what he's doing? Kwa sababu niliona hadi kwa church yake amesimamisha hapo sijui one of his wafuasi wake wenye wa TikTok akasema uni nini wangu wa TikTok. Like is it about the TikTok? Kwani wakati wa Yesu kulikuwa na TikTok? TikTok kwanza ndio inaharibu mambo kabisa. Kwanza acha tuanze hapa. This TikTok will finish churches. This TikTok will finish pastors. Kwa sababu sasa TikTok kama pastors wako TikTok huko wana compete na TikTokers. Akina Ziad huko anatingisha matako, akina Nyako huko anatusiana, alafu sasa bado ndio pastor anaoneshwa majegi akiambiwa venye atalalishwa hapa. Piunias, ni ufala na chunga na mchunge. Bigoya, what's your take on that? Okay, so me, I don't know. I'll also say the same way with you. I don't want to side with anyone. But again, I feel this is just a lost generation. Because you see now, it comes to a point where there's a platform called TikTok where we have, this is like a Gen Z meeting with the millennials. So we are supposed to get an example from the millennials. But again, it's just like a lost group of millennials. So who are we supposed to follow? Even if you're following, we're following the wrong example. Yes, you've said like Kanyari is just trying to do what Jesus did. You come, you assess a situation, you do what the sinners are doing. First of all, you get them to follow you so you can save them. We can give him the benefit of doubt. Maybe he's doing that. Maybe ajafikia a place ya save the crowd. Maybe he's still assessing the situation so he knows what better way he's going to use. But again, as much as he is doing that, I feel like he should be more cautious with what he's saying and what he's doing. Unaona? Because at some point we feel like he's doing it for the likes and everything. Because you see, after everything, he'll be like, mukuje hapo kwa comment section, museme venye munafikiria, sawa? Na wafuasi mukuje kwa comment section. No, and send gifts. Exactly. I feel like if he's really doing it for saving the people and saving the lost generation, he should do it from his heart, you see. But what we are seeing so far will term it as blasphemy. True. Not to side with anyone, but what he's doing as per now, we can term it as blasphemy because we are not seeing any positive coming from it. It's more of the negative. Yeah, I think that's all I think about that situation. For me, Kenya mimi naweza sema ni umesema kuna tofauti kati ya the millennials na the Gen Zs. Pia Shigo kasema time ya Jaja hakukuwa na nini na social TikTok, media. Yeah, that's true So from my point of view, Kanyari. We don't learn. Kenyans, we don't learn. Kenyans don't learn. But the Kanyaris is a family business. I don't know if you guys know. Or a monkey business. Lucinduta ni mother ya Kanyari. Lucinduta alikuwa anasema natibu sijui nini. Lucinduta was a con. According to what people were saying back then. According to what then pia akona another brother, pia ni pastor. Akona another brother TV station there. Akona the TV station. I can't remember the exact name of the TV station, but akona nini kanisa. So Kanyari alafu Kanyari ni Mkikuyu. You guys need a Kikuyu in your life. I'm a Kikuyu. Of Make sure you have a Kanyari in your life. Talk to me. Nakwambianga uniongeleshe vizuri nikupe tip. You guys need a Kikuyu in your life. No matter what you do. People are like money-minded people. Yeah, exactly. Kanyari ashatusoma, ashajua like this is what I will do. Because the moment aliingia TikTok, first thing alikuwa anasema ni ambieni King Rose anitumie hizo lions nikufe haraka. So hiyo ni kumaanisha nini? Kama King Rose atamuona, atakuja kwa Kanyari kumaanisha anaweza nini lions, anaweza tuma tu lions ni pesa. Ameanza kuchokoza Prince Muti. Prince Muti akichokoza, but Muti gave it to him black and blue. Akichokoza Prince Muti,
Prince Mutia reply Kanyari akuja muaddress ameattract people. Yeah, exactly. Akichokoza choku waingie live pamoja. Kwanza you guys have you seen the matches Kanyari is playing? No. Aki mwenye alifundisha Kanyari TikTok. Na unajua venye umesema tu his business minded. Huo tu mtu mmoja mwenye alifundisha Kanyari TikTok akamwambia hapo utapata mapesa. Huo ndo aliharibu mambo kabisa. Hata si alifundishwa TikTok. Kanyari aliona ile Stingo Chira alichagiwa pesa kwa like yupo because he came into the limelight immediately after that incident. Like aliona hey hapa kuna do na he's all about but the cash. hata I wish Chirange kwa live. The Mola. I wish Chirange kwa live junaona angekuwa venye anapelekana na Kanyari. Angekuwa anampiga reality. But anyway, me I think when because we are almost finishing ama winding up, ni poa pia tukue na ile respect ya God manzi, kwa sababu siku zote tunafaa kujua that God is not a human being. Na haezi fananishwa na any human being. Exactly. It's important tukue tuna in as much as sijui like squeezy nika watu waamini kuna Mungu ya ukweli, but mwanze mmekuwa mkiona vitu zimekuwa zikihappen huku nje, floods zinabeba watu, hizo maupepo, wase wana dedi, mamoto nini. Mwanze tukue tu alert, tupe God respect yake. We make sure uko on the right side na God. Anything inaweza happen. Au juu squeezy wase wana dedi tu leo ulikuwa na mtu, kesho unasikia tu alienda hivyo. We make sure tu uko at peace with God and with yourself and with other people, na you fear God. Take all your time. Acha mimi venye nakujanga hapa naambia fear men, sijui fear women. Hizo ni jokes. Ubayejo amjuangi jokes, mnatekingi tu kila kitu personal mkiniambia niko na ma feelings nyingi. So leo nimekuja nikiwa nimetulia nawaambia take your time and fear and respect God. Then for me, what I have to add on what Sugar has said, God is not a respecter of man. Then hakuna makosa mbaya kama blasphemy. We need to learn to respect the altar. Tujue tunafanya nini kwa madhabahu. For TikTok, Kanyari is human. He can do whatever he wants on TikTok. But ikifika ni kwa madhabahu, Kanyari and these TikTokers muheshimu madhabahu. Thank you. Hata si Kanyari anaweza kuwa bibi anahubiri vizuri ana mind his own business, then somebody amletee kitu kwa altar. Huwezi kataza mtu kwa altar. That's your father's house. So we TikTokers, let's respect the altar. Tujue tunapeleka nini kwa madhabahu, because trust you me, Mungu anaweza kustrike dead in the altar. You remember the way God did to Ananias and Sapphira? Like they were just stricken dead. God can do the same. So we need to watch what we are doing. We are human beings, and Biblia inasema my people perish because of the lack of knowledge. The little knowledge we have, tuitumie vizuri, tufikirie, tuone kama itatupeleka mbinguni ama itatupeleka jehanamu. Baseline to respect altar. Cynthia? Exactly. So personally I think every time we get to those lives, whatever you're doing, just keep in mind at the end of the day, let's say the world was to end right now, itakuwa wewe na Mungu wako. Hakuna Maliki Ngroso atakuwa akuokoe na lion. He'll not save you anywhere with the lions. Hakuna mali Pastor Kanyari atakuwa. So whatever you're doing, just know that at the end of the day, during judgment day, it will be you and your deeds and your God. Like kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. So just be very cautious of what you're doing on the social media. Another thing, the internet never forgets. Right now you people might be doing it for the likes, but you don't know when it's going to come back and how it's going to come back. You see, because I believe at some point we're all going to be parents. At some point you're all going to like be people who people are looking up to in the society. So you have to know one thing: the internet never forgets, and God is not a respecter of man. Then mimi nataka Kanyari nitumie 10,000 ile pesa ulikopa Prince Mwitini gawie 10,000 only 10 only, nitashukuru. Anyway guys, acha tumalizie hapo kwa sababu kuna shughuli tunafaa kwenda na itaki mbogi. Msisahau catch up na all of us on social media pale Instagram Kipusa_Kenya, TikTok Kipusa_Kenya, and of course everywhere around the internet Kipusa_Kenya. Cheki twende tuishie